Students, can you hear me? Any doubts from the last session? Okay. So any doubts from the last session? I think in the last session we have discussed about the comments, and then I think I gave you an example to do. Write the program to read the student name and all. Did you do that? చేశారా చేయగలరా చేశారా అండి 3 subjects total average try okay, one student it's enough. Okay. ఓకే అంటే S1 S2 S3 3 సబ్జెక్ట్స్ ఇది స్కాన్ ఎఫ్ఎం సిలో ఎందుకు రాశారు జావాలో రాయాలి కదా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అది నోట్ చేసుకున్నారా మీరు ఓకే చూద్దాము సో ఇట్లాగే 3 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని యాడ్ చేయటం నేను ఎంప్లాయీ చెప్పాను కదా సేమ్ అట్లాగే ఓకే అది చూసి ఫాలో అయ్యి చేస్తే వస్తుంది మీకు ఓకే Okay, in the last session, we have seen one example on employee. So like this only, I told you to take what? Write a program to do like read the ID, name, city, marks in 3 subjects and print all the details and calculate the total and average. This is what we have discussed like to do. So now, for ID, you have to take integer data type. For name, what you have to take? String. It's not a data type, it is what? Class. And also city, again, you have to take what? String. And marks in 3 subjects, you have to take as integer only. And you have to print all these details, and also you have to calculate the total and average. Okay. So, okay, we have created one, I think one student class. So where I have created a sample example. Now in this I will just as code C. I told you to create one int ID. Assignment I am showing C everyone. So those who have not done, please check here. Int ID, and you have to take like string what? Name. And then one more I have asked you what? City. So you have to take what? City. And then after that, marks in 3 subjects. Int M1 comma M2 comma M3, and you have to calculate the total. So let us take the total also, and then you want to calculate average. Average can maybe containing any decimal points. If you can take both as double only, because it may contain some decimal values, and I'm taking double average. ఓకే మీ ఇష్టం ఇంటూ తీసుకోవచ్చు ఫ్లోట్ డబుల్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి then I told you to assign the values. How to assign the values? ID is equal to 101 something, and then name is equal to, you can give the name as like Sarita, and then after that city is equal to, you can say Vijayawada, and then ID, name, city, and then what? Marks in 3 subjects. So you can say M1 is equal to, M2 is equal to, M3 is equal to, or you can assign like M1 is equal to some 45, and M2 is equal to some 56, and M3 is equal to some 67. Like this you can give. And I told you to calculate what? Total. Total is equal to what? M1 plus M2 plus M3. You can get in between any subject some decimal values also.
So total is equal to what you can write? M1 plus M2 plus M3. That will be what? Total. And then I told you to calculate average also. Average is equal to what? Total by 3. Total by what? 3. So that will be the average. Okay, now I told you to print all the details. So you have to take system.out.println. You have to print what? ID equal to. And then you have to create what? ID. And also here you have to give same variable name that we have declared here. And then you want to print the name in the same line. You can give plus double quote slash t means what? You will get tab space. And then name is equal to and then plus name. And then plus double quotes slash t and then what you have to give? City is equal to. And then you can print the city. Okay, after this I will print the total and average. Marks avasram ledu. You can print what? Total and average. So system.out.println, you can print the total. So you can say total is equal to space and then plus total. And then again you want to print average in double quotes slash t average. You can write here in double quotes whatever you want. Average is equal to plus AVG like this. Variable names matram correct ga print cheyali. So I'm going to save this and then I'm going to run this. So here, see here, welcome to Java. First, these print I have printed. Next, ID 101, name is what? Sarita, city Vijayawada, total, and then what? Average. Understood? So like this you are going to get the output. So I just told you to take the values based upon the data type and just calculate the total and average. In arithmetic operators chusam kada. So whenever you are doing division, what we are considering? Quotient. When you are doing modulus, you will be considering what? Remainder. Got it? So like this you have to do. Okay. So is it clear everyone? Online students? Those who have any doubt or could not do, you can please check with that, how we have done. Okay. So now we are discussing about the operators. In the operators, we have seen about like arithmetic operators. In arithmetic operators like this, you can do different examples like calculating the employee total and you can calculate employee HRA, PF, everything and calculate his total. Like this, you can do many things using this operators, plus, minus and all. So this is an example of binary operator. What operator? Binary. I said right, there are different types of operators: unary, binary and ternary. So this arithmetic operator is an example of what? Binary operator. And then next, I want to tell you about the simple operator, that is assignment operator. What is that? Assignment operator. So what is the assignment operator? So the assignment operator means simple, equal to. What is that? Equal to. Equal to is nothing but assignment operator. If you are assigning A is equal to 12, this is what? Assignment. And this kind of assignment is called what? Single assignment. What is that? Single assignment. And in this you also have like different kinds of assignment. Single assignment and the next one is called multiple assignment. What is that? Multiple assignment. What do you mean by multiple assignment? Means if you are assigning like A equal to, if you have declared first int A comma B comma C, like this 3 or 4, any variables you want. If you are giving A equal to B equal to C equal to some 25, that means what?
Multiple variables you are assigning with single value. Multiple variables you are assigning with what? Single value. So such type of assignment is called what? Multiple assignment. If you are assigning single variable with single value, it is called what? Single assignment. If you are assigning like this, multiple variables with what? Single value, it is called multiple assignment. And third one we have, this is the first one, single assignment, and the second one is like multiple assignment. And you have another assignment which is like whenever you are combining this arithmetic operator with equal to operator, that is called as compound assignment. What is that? Compound assignment. Compound assignment is a combination of arithmetic and assignment operator, like plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, division equal to, and then modulus equal to. So these are called the compound assignments. These are all what? Compound. ఎట్లా రాయొచ్చు మనం అంటే, suppose if you are declaring int a is equal to sum 13, and if you are saying c plus is equal to a, that means what? Suppose if you are writing like c plus, or you can write like some value, just I am telling, see here, a is there, a is equal to 13, a plus is equal to some 5. That means what? It indicates like a is equal to a plus 5. Both are same. Sometimes in multiple choice questions or in somewhere in written test, they will give like this: a plus is equal to 5. That means what? A is equal to a plus 5. Short form lo ila kuda rayachu. So a plus is equal to 5 anna, a is equal to a plus 5 anna, both are what? Same. So what it will do? 13 plus 5 it will calculate. Okay, suppose the value of a is 10, then it will calculate how much? 10 plus 5, and you will get the answer as what? 15. Suppose if I am writing here, suppose int m is equal to some 5, and I am writing m into is equal to 3. That means what? What is the answer? m into equal to 3 అంటే ఏంటండి? 5 into 3 అంటే m is equal to m into 3 అని అర్థం. ఓకేనా? సో m into equal to 3 అంటే m is equal to m into 3. So what is their m value? 5. 5 into 3. You will be getting what? 15. So ఇట్లా మీరు ప్రతిదీ అంతే. Suppose you are giving like m by is equal to 9. That means what? M is equal to m by 9. Ante. If m is equal to, or if you are writing m modulus equal to 3, that means what? M is equal to m modulus 3. అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలని ఈక్వలెంట్ స్టెప్ కూడా రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. Okay, when you are combining this assignment and arithmetic together, it is called as what assignment? Compound assignment. Understood? There are three types: single, multiple, and then what? Compound. Single means if you are assigning like this. Multiple means when multiple variables with single value. Compound means when you are combining like this. Is it clear, everyone? Different kinds of assignments. Online students, is it clear? Okay, and then now let us do this example here on assignment operator new, and then I'm going to write the class, and here I'm going to write like assignment example, and then here I'm going to take the main method and click on what? Finish. So now I'm going to take here assignment operator int a is equal to some 12. This is what kind of assignment? Single assignment. And now I'm going to write like int m equal to n equal to p equal to, I'm writing like 20. This is what kind of assignment?
multiple. So first let us declare the variables m comma n comma p, and then you can assign the values. M is equal to n is equal to p is equal to what? 20. Now this is multiple assignment. And then last, compound assignment. So how you are writing m plus is equal to, I am writing like 4. That means what? M is equal to m plus 4. That is what the intention is. And in the same way, I am going to write like n into, okay, n into equal to like 3. I'm just writing. And then P modulus is equal to 5. Okay, so I'm writing like this. Now I'm going to print the values. System.out.println. So I am printing here in double quotes. I'm writing like m equal to plus m, and then again plus in double quotes slash t, and I'm writing n equal to, and then plus n, again plus double quotes, okay, slash t, and then p is equal to plus P. So like this we have written M, N and what? P. So before performing this, after multiple assignment also we can print the M and P, and here I am printing A value. System.out.println in double quotes A equal to, and then plus A. Just I am printing all the values. You can see. అర్థమవుతుందండి. ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేసాం, మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్ చేసాం, ఫస్ట్ M and N P. ఇప్పుడు 3 వాల్యూస్ ఏమని ప్రింట్ అవుతాయి? 20 అని, అవునా కదా? అండ్ దెన్ m ప్లస్, ఇప్పుడు వాల్యూస్ మారుతాయి అనమాట. లెట్ us see how what will be the output. A is equal to what? 12. Okay, I have not printed m here. Plus, okay, m and p 20. After that what? M is equal to m plus 4. 20 plus 4, 24. 20 into 3 how much? 60. 20 percentage 5 means 5 fours are 20. What is the remainder? 0. We are getting what? 0. Yes or no? So this is an example of assignment operators. All the 3 assignments I have written here. Is it clear, online students? I'm going to share this example in the chat box. Okay, so I'm going to share this example in the chat box. Okay, you can go through this once. If you have any doubt, please let me know. Okay, so this is about the assignment. So when you are using single variable a is equal to 12, you can also consider that equal to as unary operator, because you are using single operand. Okay, so next we will see about increment and decrement operator. What is that? Increment and decrement operator. So this is an example of unary operator. What operator? Unary operator. So this unary operator, what is increment and what is decrement? So increment means plus plus. What is that? Plus plus. And decrement means it is what? Minus minus. Increment means what? Plus plus, and decrement means what? Minus minus. So plus plus means what? It will increase the value by what? 1. So whenever you are using, suppose if you are telling a value is equal to some 10, and when you use this plus plus, it will become what? 11. In the same way, minus minus means it will decrease by one value, that is 9. So now in this increment, whatever it is, it will increase by what? 1, plus 1 will happen. Now in this increment we have two types. What we have? Two types of increment operator. First one is pre-increment. What is that? Pre-increment. And the second one is post increment. What is that? Post increment.
Pre-increment means whenever you are using the plus plus symbol before the variable, it is called what? Pre-increment. When you are using the plus plus variable after that variable, plus plus after the variable, then it is called as what? Post increment. Clear everyone? ప్రీ అంటే ఏంటండి మీ ఆపరేటర్ వేరియబుల్ కి బిఫోర్ యూస్ చేస్తారు. పోస్ట్ అంటే ఏం యూస్ చేస్తాం వేరియబుల్ కి ఆఫ్టర్. బోత్ ద ప్లేసెస్ ద ఏ వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్ బై 1 ఓన్లీ, బట్ దెర్ ఇస్ a small difference between the pre and what is that? I will show you. See here, you are taking the values like int a is equal to what? 12. A is equal to what? Now I am writing like b is equal to plus plus a. B is equal to what? Plus plus a. This is pre-increment. And now I am writing like same. Consider here a is equal to 12. And here you are writing b is equal to a plus plus. Understood? Clear everyone? So now what is the value of b and what is the value of a at both the places? What is the value of b and what is the value of a? Can you tell me? Does anyone know what is the value of b and what is the value of a? So the value of b here will be, there is a slight difference. The value of a at both the places will become 12 will become what? 13. Value of a will be no change. It will be increased by 1. But the value of b is having little difference. What is that? It is incrementing before and then storing in a. So the value of b is here what? 13. But when you consider here b, this is first assignment operator is there here. Yes. So a value is copied to what? B. So the B value is still 12 only. Later it is incremented and stored in A. So the A value will become 13. Little tricky. This will come in the interview questions or any written test. చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కి ఎప్పుడైనా కానీ బోత్ ద వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. కానీ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కి మాత్రం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. వెన్ యూ సే b is equal to a plus plus, the value of a is stored in b first. ఏ వాల్యూ ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయకముందు? 12. సో అందుకని b లోకి ఏమొస్తుంది? 12. తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయ్యి a లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఏ వాల్యూ విల్ బికమ్ హౌ మచ్? 13. క్లియర్ అర్థమైందండి? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్? Post increment. Online students, is it clear everyone? Okay. Okay. So yes, someone have written. Okay, those who don't know, please note down this. I'll be back in 1 minute. Just note down the pre and post increments. Okay. So we have seen about the increment, pre and what? Post. In the same way, we will can do the decrement also. In the decrement also, we will be having what? Pre and post decrement. Okay. So in the pre decrement first, a is equal to, I'm giving 5. And then I'm going to write b is equal to minus minus a. Now what is the value of b and what is the value of a? In the same way here also, in the post also, a is equal to 5 and then I'm going to write here b is equal to a minus minus. And then what is the value of b and what is the value of a? Can you tell me? So here what is the value? 4. 4. Here also it is like 4 only. Here 5 and then 4, because first the value of a is used and then it is decremented. Yes, fine. Now I will ask one more question here. The value of b is 13 and the value of a is also 13. Now if it is asked what is the value of plus plus a, and also here what is the value of
a plus plus. At this point, what is the value of a plus plus? Can you tell me? So program lo rastan chudandi. So let us see this example on the increment and decrement operator. Online students, just see what will be the answers. Both will not be 4 4 when it is decremented. Okay, now let us see the example on increment and decrement operator. Meanwhile, just think on it how it will be. Increment of example. First, I'm doing an increment example. There should not be space. Okay, with the main method and finish. Now, I'm going to write like int a is equal to 5 and I'm writing here b is equal to, okay, so plus plus a, and then okay, we can declare a equal to 5, and then I'm declaring int b also, and then b is equal to plus plus a. Now I'm going to print like system dot out dot println. Okay, you can print the values of b, and then again system dot out dot println. Yeah, this we have seen already, so you can just easily tell the values. Now, as you said, pre and post increments. So this is like an example of what? Pre increment. And then next I'm going to write on the post increment. Okay, like post increment. So in the post increment, so double slash is for the comment which is not executable, and here I'm taking like int m is equal to 5, and I'm writing like int n, and I'm assigning like n is equal to m plus plus, and then here again I am printing the m and n values. So here I am printing like n, and then here I am printing m. So you said already the values. So you can see here in the first it will print 6 6, but second it will print what? 5 and 6 when you are doing the post increment. Now what I asked here, yes, this is fine. Now instead of here I am asking you what is the value of system.out.println this plus plus a. I'm asking what? Plus plus a. So what will be the answer of plus plus a? Plus plus a answer ఏమవుతుంది? Seven. Plus plus a equal to, and I am writing this. Let us uncomment this. You can just tell the value of this. I'm writing plus plus a. Now I'm going to ఇది లేదు, b is equal to plus plus a అని రాయట్లేదు అసలు. What is the value of plus plus a? ఆలోచించండి. See, b is equal to plus plus a అని అంటున్నాం. b వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా అనే సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో n is equal to m plus plus అంటున్నాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ n, I will print here. I'm going to comment this, and I am printing here like m plus plus. What will be the answer? ఇక్కడ n వాల్యూ ఏమని ప్రింట్ అయింది మనకి ప్రీవియస్ గా? m is equal to 5, n is equal to m plus plus అన్నప్పుడు if I ask here n value, what is the n value you said? 4 4, సారీ 5, కరెక్ట్. సో ఏమవుతుంది? ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, కానీ ఇట్ వోంట్ బికమ్ 6 because first the m value is copied to n. So the n value will be printed as what? 5 only. So n is equal to what it will print? 5. Now if I ask m plus plus what it will print, I am asking. Hmm? 5 only.
6, ma'am. 6 అంటున్నారు, 5 అంటున్నారు. Let us see what it will print. What it is printing? 5. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? మీరు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ ప్లస్ అన్నా, సో క్వశ్చన్ అడిగే విధానం బట్టి ఉంటుంది అనమాట. m ప్లస్ ప్లస్ వాల్యూ అన్న మొత్తానికి ఒకటే కదా. మీరు ఇక్కడ n వాల్యూ 5 అంటున్నారు అంటే ఏంటి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ ప్లస్ అన్న వాల్యూయే కదా మీరు ప్రింట్ చేసేది. సో ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m ప్లస్ ప్లస్, ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ ఇంక్రీస్డ్. మనకి m వాల్యూ ఏదైతే n లోకి కాపీ అవుతుందో అదే n వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే m ప్లస్ ప్లస్ వాల్యూ అడిగినా కానీ ద ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? 5. m వాల్యూ అడిగితే ఇట్ ఈస్ 6. ఎందుకంటే m ప్లస్ ప్లస్ అన్నా కానీ ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్రీస్డ్, ఇట్ ఈస్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. అందుకని ఏమవుతుంది? m వాల్యూవే ప్రింట్ అవుతుంది. n ఈస్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు n వాల్యూ 5, టోటల్ m ప్లస్ ప్లస్ వాల్యూ కూడా 5. ఆఫ్టర్ దట్ m value will become what? 6. Understood? So the questions మీకు MCQs లో ఇట్లా అడగచ్చు. n is equal to, if you are considering like this, what is the value of m plus plus means, don't get confused. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయితే మాత్రం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంతవరకు మీకు క్లియర్ గా ఉంది. n is equal to m plus plus అంటే ఏమన్నారు మీరు? m value is copied to n, so it will be just 5. మిమ్మల్ని n value అడిగినా, instead of n value మిమ్మల్ని m plus plus value అడిగినా, still it will be the same value. After that it gets what? Increased. After that it gets what? Increased. Understood everyone? So that is the pre and post. Pre increment, it will always increase, so it will be always 6. Before a increase అయిపోతుంది కాబట్టి it will be always what? 6 only. Clear everyone? Understood? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు 6 అయిందంటే, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నాం కదా. ఈ లైన్ తర్వాత n వాల్యూ అండ్ m వాల్యూ గెట్స్ మాడిఫైడ్. మళ్ళీ మనం n ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నాం కాబట్టి n వాల్యూ 6 అవుతుంది. అందుకే ఇందాక నేను ప్రీవియస్ గా ఇది కమెంట్ చేసి చూపించాను. డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని m ప్లస్ ప్లస్ అన్నారంటే ఇట్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ ఇంక్రీస్డ్. ద m వాల్యూ ఈస్ ప్రింటెడ్ as వాట్? 5. The m value is printed as what? 5. Clear everyone? So when you are talking about the increment and decrement operator, pre will be like common, but post you have to be little observe carefully. Understood everyone? So first write down the example normally, like n is equal to m plus plus. I'm just printing the n value, and here also I'm just printing the b value. Later you can just see this. Okay, so this is like normal. You will be getting the output as 6 6 and then what? 5 6. Clear everyone? సో జస్ట్ మీకు ట్రిక్కీగా అలా కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్పాను. సో బి అని అడిగినా లేదా ప్లస్ ప్లస్ బి అన్న సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎన్ అని అడిగినా ఆర్ ఎన్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నా కానీ సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందండి? So like this you will be getting the value. So now in this same thing you can also do the decrement. What you can do? Decrement. So నేను already decrement కి example చూపించాను కదా. So as a assignment all of you try. ప్లస్ ప్లస్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి మీరు? మైనస్ మైనస్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ I think I did not share. I guess I will share in the chat box. So observing this example, okay, so just to do one example similar to this on decrement operator, all of you. Okay నండి, సేమ్ ఇంక్రిమెంట్ బదులుగా డిక్రిమెంట్ చేసి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్పండి. ఓకే, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే, సేమ్ ఇంక్రిమెంట్ లాగా you can write a program on what? Decrement operator. All of you. Pavan, Kalyan and Shravan Kalyan, Venkat Sai, Madhavi, Madhu, Prashant, Venkanna,
Vijay, Kranti, Sarita, Joshna, everyone. Is it clear? అర్థమైందా అండి అందరికీ? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్? ఓకే. And one thing I wanted to inform you. So, see, we have done with 3 demo sessions and almost 4 regular sessions are done. Those who are new students, please do the enrollment by tomorrow. Maybe there's a chance by day after tomorrow they may change the link. So that is the reason. Please enroll it by tomorrow. Tomorrow also same link will be there. Maybe day after tomorrow, anytime on Thursday, they may change the link. That's why. Please, all of you, those who are new students, please enroll as early as possible. Okay. So next, after the increment, and this I said this increment and decrement operator is an example of what? Unary operator. So like this, you can use before and after. Clear? అర్థమైంది? ప్రీకి పోస్ట్కి ప్రీలో మనకి బిఫోరే డిక్రిమెంట్ కానీ ఇంక్రిమెంట్ కానీ జరిగిపోతుంది. అదే పోస్ట్లో అయితే గనక ఫస్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ జరుగుతుంది. Clear? So like this you can do. And the next we will see one example on ternary operator. What is that? Ternary operator. So what is this ternary operator? So ఇక్కడ మనం ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ యూస్ చేసే వేరియబుల్స్ అన్నిటికీ సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంది, అవునా కదా? సో యూనరీ అన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి, ఏ మైనస్ బి అన్నప్పుడు 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 2 ఆపరెంట్స్ ఉన్నాయి. టెరినరీ అంటే ఎన్ని ఉండాలి? 3 ఉండాలి. So for this ternary example, we are going to see one conditional operator. What is that? Conditional operator. And to explain this conditional operator, we will also make use of one operator, that is relational operators. What are those? Relational operators. What are the relational operators means? Greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, and double equal to. These are what? Relational operators. అంటే 2 వేరియబుల్స్ కి మధ్య రిలేషన్ చెప్పడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ లో 10 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఐ వాంటెడ్ టు నో హూ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఎలా చెప్తాను? మీ టోటల్స్ అన్ని కంపేర్ చేస్తే ఎవరికి ఎక్కువ టోటల్ వస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటారు, అవునా? అంటే కంపారిజన్ చేయాలి. గ్రేటర్ దాన్ కాదా, మీ టోటల్ మిగతా వాళ్ళందరితో కంపేర్ చేస్తాను. సో మీరు అందరికన్నా ఎక్కువ టోటల్ వచ్చింది అనుకోని మీరు క్లాస్ ఫస్ట్. ఒకవేళ ఎవరికన్నా ఒక్కళ్ళకన్నా తక్కువ వచ్చినా కానీ యు ఆర్ నాట్ క్లాస్ ఫస్ట్, రిమైనింగ్ పీపుల్ ఐ విల్ కంపేర్. అట్లా మనం కంపారిజన్ చేస్తాం. దానికోసం మనం యూస్ చేసేది ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, greater than, itla a operator aina, which will tell the relationship between the variables. So now we will take the help of relation operators in the conditional operator. Okay, so now what is conditional operator? The symbol is question mark colon. What is that? Question mark and colon. So question mark colon is nothing but a conditional operator. So how you will write the conditional operator? Example C. You are taking some int a comma b comma c, 3 variables. Okay, got it? Then next you are writing like c is equal to, okay, a greater than b. Now you wanted to find greatest of 2 numbers. You are assigning the a value as some 50 and some b value as something. Now you wanted to find, write a program to check which one is greater. So you are writing a greater than b question mark a colon b. దిస్ ఈజ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. అంటే ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కనుక ట్రూ అయితే, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ ఎవర్ వేరియబుల్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాపీ టు సి. అవుట్పుట్ అది వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది ఫాల్స్ అయితే, కాలన్ తర్వాత ఉన్న వేరియబుల్ సిలోకి కాపీ అవుతుంది. Got it? Understood? So now a greater than b, I am writing in the comment. See, a greater than b ante enti 15 greater than 2. Condition true or false? True na false?
ట్రూ. సో కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఏం కాపీ అవుతుంది C లోకి? ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, C విల్ గెట్ వాట్? A. సపోజ్ ఇక్కడ B వాల్యూ 27 అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కేసులో. సో సపోజ్ నౌ 15 గ్రేటర్ దాన్ 27, ఇది ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్. అప్పుడు C లోకి ఏం కాపీ అవుతుంది? B కాపీ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనం చెక్ చేసే కండిషన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కనుక ట్రూ అయితే ఏలో ఉన్న వాల్యూ సిలోకి కాపీ అవుతుంది. లేదు కండిషన్ కనుక ఫెయిల్ అయితే కాలన్ తర్వాత ఉన్న వేరియబుల్ వాల్యూ సిలో కాపీ అవుతుంది. సో నౌ సి విల్ గెట్ వాట్? ఏ. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఫాల్స్ అయితే బిలో ఏముంది? 27. గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందా లేదా? సపోజ్ ఇక్కడ వాల్యూ 2నే అనుకోండి, దెన్ సి విల్ గెట్ ఏ. అప్పుడు 15 వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? సో కండిషనల్ ఆపరేటర్ అలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ టు సి. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, కాలన్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ సిలోకి కాపీ అవుతుంది. సో దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ కాలన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? కండిషనల్ ఆపరేటర్. క్లియర్? అర్థమైందండి? Online students, is it clear everyone about the conditional operator? Once again, I am writing it in the note C. If condition is true, okay, the value after question mark is copied. The value after the question mark is copied to result. Else the value after colon is copied as result. ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే, అంటే ఇఫ్ ద కండిషన్ ఫెయిల్స్, కాలన్ తర్వాత వాల్యూ ఈస్ కాపీడ్ యాజ్ వాట్? రిజల్ట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కండిషనల్ ఆపరేటర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాపీ దిస్ నోట్స్ టు యూ about this. Okay, I just copied here. You can just see if there is any doubt. I have copied, and then let us see here. Now after the increment, and now let us see the example for this conditional operator. I'm going to give new class and I'm going to write the example on conditional operator, and then example. Let us check the main method. Now I'm going to write here like int a comma b comma c, and then I'm writing a is equal to sum 15 and b is equal to sum 5. Okay, so now I'm writing like c is equal to a greater than b question mark a colon b semicolon. So now what will happen here? It will check internally the condition. So now I am writing system.out.println the greatest value is, and then space, and then plus I'm going to write what? C. So now I'm going to save this. Now what it will check in the comment I'm writing? So C is equal to what you are checking? A greater than B. That means 15 greater than 5. Is it true? Since it is, if it is true, the C will get how much? 15. So it will print how much now? 15. Greatest value is how much? 15. Suppose here the value of B is some 95. Okay, so if it is 95, now what will be the greatest value? 95. So మీరు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ ఇట్ షుడ్ వర్క్. సో మీరు 95 ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా చెక్ చేస్తుంది? 15 గ్రేటర్ దాన్
95. ఇది ట్రూ ఆ ఫాల్సా? false. 15 greater than 95 అనేది false. So it will get, C will be getting how much? 95. ఒకటి ఒకటి కండిషన్ ట్రూ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఉన్నది C లో కాపీ అవుతుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే కాలన్ తర్వాతది కాపీ. మీరు కనుక ప్రాపర్ గా లాజిక్ రాయలేదు అనుకోండి, మనం రాసిందే ప్రింట్ అవుతుంది. బై మిస్టేక్ మీరు ఇక్కడ ఏ కాలన్ బి కాకుండా బి కాలన్ ఏ రాశారు అనుకుందాం, ఏమన్నా ఎర్రర్ ఉందా? సింటాక్స్ లో ఏం ఎర్రర్ లేదు, మీరంతా వేరియబుల్స్. కానీ అదేమి లాజిక్ చెక్ చేయదు కదా, మన బ్రెయినే లాజిక్ రాయాల్సింది. ఎంత మెషిన్ ఎంత చేసినా గానీ మన బ్రెయినే లాజిక్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ 15 కరెక్టా? ఇది తప్పు. సో మనం ఎంత మెషిన్ మీద డిపెండ్ అయినా కానీ లాజిక్ మనం కరెక్ట్ గా రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్లా రాసినప్పుడు మీరు స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ యూ కెన్ ప్రింట్? స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. అండర్స్టూడ్? సో మనం తప్పు రాస్తే, మనం ఏది రాస్తే దాన్నే చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సింటాక్స్ ఫాలో అయిపోతుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇమీడియట్ ది, ఫాల్స్ అయితే కాలన్ తర్వాత. ఇక్కడ మనం తప్పు రాస్తే వీ కాంట్ డూ. అదే అకార్డింగ్ టు సింటాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసేస్తుంది. మనం కేర్ఫుల్ గా రాయాలన్నమాట. ఓకే, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? I'm sharing the code in the chat box. You can just check it and let me know whether you understood or not. Okay. So ఒకసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఈస్ చెక్ వెదర్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్? ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ using conditional operator. Using what? Conditional operator. Online students, you also. ఈవెన్ ఆడ్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు ఒక నెంబర్ ని ఈవెన్ అంటాం మనం, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. అంటే మీరు మాడ్యులస్ యూజ్ చేయాలి. మాడ్యులస్ 2 ఇచ్చినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తే కనుక ఆ నెంబర్ ఈవెన్, లేకపోతే ఆ నెంబర్ ఏంటి? ఆడ్. అవునా కదా? సో కండిషనల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి అది రేపటి క్లాస్ కి ట్రై చేసుకురండి అందరూ. ఓకేనా? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత సేమ్ ఈ కండిషనల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి, ఓకే, ఈవెన్ ఆర్డర్ ఒక n అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి అండ్ లాజిక్ రాయండి. మీరు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2 అంటే మనం మాడ్యులస్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ డివిజన్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, కోషంట్ వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? రిమైండర్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్? మాడ్యులస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రిమైండర్ 0 దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్, ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్. ఓకే, ట్రై చేస్తారండి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? విల్ యూ ట్రై ఎవ్రీవన్? వెంకన్న, Kranti, everyone. Okay, so try cheyandi. Okay, so Pavan, Venkat Sai, Kalyan, andaru. So try chesi next session ki, repat session ki cheppandi. Okay, those who have doubts anything from the previous session, they can wait last 5 minutes. Doubt session emanna unte clarify chestanu, and otherwise you can log off. And remember, Monday, Tuesday మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్, మండే క్లాస్ ఉండదని చెప్పాను కదా. సో ట్యూస్డే మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. బిగినింగ్ నుంచి ఇవాళ వరకు కవర్ అయింది. ఇవాళ వరకు అంటే ఫ్రైడే వరకు, స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్స్ నుంచి ఏదైతే. సో ఇక అట్లా ప్రతి వీక్ టెస్ట్ ఉంటుంది మీకు. ఇక ఎవ్రీ వీక్, ఆ వీక్ ముందు కవర్ అయినవన్నీ కూడా మీకు టెస్ట్ లో ఉంటాయి. బేసిక్సే కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మీరు ఎంతవరకు ఫాలో అయ్యారు అనేది నాకు క్లారిటీ ఉండాలి కాబట్టి, సో మాక్ టెస్ట్ పెడుతుంటే తెలుస్తుంది ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారు, ఎంతవరకు ఇచ్చింది ఎగ్జామ్ లో వాళ్ళు దాన్ని. ప్లస్ మనం థీరీగా వినటం, ప్రోగ్రామ్ రాయడం వేరు. టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది కదా, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలిసినా కొంచెం రాయలేకపోవడం అలాంటివి జరుగుతున్నాయి. సో అందుకని బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఇక ప్రతి వీక్ టెస్టే ఉంటుంది. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి పేపర్ టెస్ట్, ఆన్లైన్ వాళ్ళకి జస్ట్ నేను ఫామ్ పంపిస్తాను క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు లేదా ఎట్ ద ఎండ్. అంటే 1 hour 2 hours టెస్ట్ ఏమీ ఉండదు. జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోపు, 15-20 minutes లోపే అయిపోతుంది. ఒక కోడ్ లేదా ఎంసీక్యూస్, అన్ని ఎంసీక్యూసే ఉండొచ్చు. ఓకే,
సో అందరూ అందుకని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి. బేసిక్ థింగ్సే వచ్చినవే అనుకోకండి. సో అదే మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏదైనా అర్థం అవ్వాలి కదా అందుకని. ఓకే అండి. సో టుమారో ఆల్ ఆఫ్ యూ జాయిన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. సో విల్ కంటిన్యూ టుమారో సెషన్. ఓకే. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మీరే ల్యాబ్కే రావట్లేదు అసలు. రియాక్ట్ జేఎస్ అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ల్యాబ్లో తేజ ఉన్నారు కదా, తను రియాక్ట్ జేఎస్ మీదే ట్రైన్ అయింది అండ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీ టైం ఉంటుంది కాబట్టి రియాక్ట్ మీద వాళ్ళు ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఓన్గా చేస్తున్నారు. సో అందుకని మీరు రియాక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతా డౌట్స్ అడగండి. తను కూడా టు డూ అప్లికేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ చేశాడు. సో అడుగుతూ ఉండండి. ఓకే. సో వచ్చి మార్నింగ్ ఒక 2 hours అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి ల్యాబ్లో. మీరు కూడా మీరు ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యాక చేసుకోవచ్చు, అంటే మీ ఇష్టం వచ్చినా చేసుకోవచ్చు, అంటే మిమ్మల్ని కంపల్స్ చేయలేను ఎందుకంటే ఇంకా రెగ్యులర్ స్టార్ట్